Hello all, welcome to Excel Academy. So today we are once again back with an other video that is based upon the DSP. Okay, so this video is based upon DIT-FFT. So we are considering another problem with respect to DIT-FFT, and all the other problems you can do in a similar manner. So I will be doing some 4 problems to you, right? Yeah. So according to this problem, my question is 0.707. So that is 0.7070 minus 0.707 minus 1, and what I can say the, just a minute, okay, what I can say the minus 0.707 and 0. So this is what is the question for you, given question, right? And this given question, I guess it was asked in January, December 2017 and Jan 18. I guess I've written that there. Yeah. So here, very first stage you're supposed to find the twiddle factor. So twiddle factors, you know how to find it out, right? So on the last problem also I missed that twiddle factor telling, right, with respect to the last one. Okay, the very first one we just told that your twiddle factor omega to the power omega 8 to the power of 0 is 1. I just told you, and for the next one I told you that it is omega 8 to the power of, that is 1, which is equal to how much? That is omega 8 to the power of omega 8 to the power of 2, which is equal to minus j. We have just discussed with respect to these two only in the last session, right? So how was that? You get omega 8 to the power of 0 in the case of 2-point DFT. In the case of 4-point DFT, you get both omega 8 to the power of 0 and omega 8 to the power of 2. And in the case of your 8-point DFT, you are getting an omega 8 to the power of 0 till omega 8 to the power of 3. So this omega 8 to the power of 1 as well as 3, I forgot to tell you. Okay, so I'll just tell that, and I'll just tell you how to do the same in the very first problem. Okay, yeah. So here you can see that this omega 8 to the power of 1 is tending to, so that's e to the power of minus j pi by 4, which is yielding me cos pi by 4 minus j sin pi by 4, which is equal to 0.7071 minus j 0.7071, and omega 8 to the power of 3 is equal to minus 0.7071 minus j 0.7071. So what is that is going to happen? So what's that it's going to happen is that ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you're supposed to understand that thing, right? What you're supposed to understand? So you're supposed to understand that you have to learn all these things, that is your twiddle factors you should learn. So ಎಷ್ಟು twiddle factor ಇದೆ, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿಸ್ DIT-FFT ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ವಿಡಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು, ಅದೆಷ್ಟು ಟ್ವಿಡಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ ಟು solve DIT-FFT, because you don't have that much of time to calculate your omega 8 to the power of 0, omega 8 to the power of 1, omega 8 to the power of 2, as well as omega 8 to the power of 3. because ನೀವು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಐ ಸಾರಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೀಟೆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಮೆಗಾ 8 to the power of 0 till ಒಮೆಗಾ 8 to the power of 3. ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಟ್ಟು ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಮೆಗಾ 8 to the power of 0 till 3 ನನ್ನ ಟ್ವಿಡಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನೇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಾಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ದಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ನೀವು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ವಾಪಸ್ಸು, ಅದೇ ಆಗೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀನ, ನಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ನ, ಟ್ವಿಡಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ನಾ -1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಲ್ಲ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಚೆಕ್ 10 ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನಾನು ಕ್ವಿಡಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೀನ, ನಾ -1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ನೀಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಏನು ಮರಿದರಂಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಫೈಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೀವು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ DSP ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ನೋಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೈ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ಸಿ ಆರ್ DSP ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ಅ ನೀಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಸೊ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದೀವಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ when I complete all those, I'll just make once again a revision session for you. Once again a revision session for you stating with respect to all the important questions of whole complete syllabus, and I'm also going to tell you what to remember while you have to learning the topic. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನೆಲ್ಲಾನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾನರ್. And if you want all these facilities, so ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ if you're not finding these facilities in front of you, so ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ you can just subscribe our channel, like and share, and please do share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel. Right? Yes. ಸೊ ನಾವಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸರ್ಚ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ರೈಟ್? Yes. So please do practice this without fail. Don't waste your time. ನಾನಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ವೈ ಟು ಡೂ ದಟ್? ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಚೆಕಿಂಗ್ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ, ಚೆಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಚೆಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್, ಐ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್, ನೀವು ಇಡೀ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಇಂಚ್ ಟು ಇಂಚ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ don't come back to that problem again and try to check each and every small things inside the problem whether it is correct or not. You have to check each and everything while doing it. ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಯರ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇವ್. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ people waste time in problem subject like this only. So they say shortage of time is with respect to you people, right? ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಂದ್ ಬರೀರಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಸೆಷನ್ ಆನ್ ಹೌ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್. ರೈಟ್? ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಎನಿ ಮಾಡೆಲ್ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ರಾಂಡಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಮಾಡೆಲ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಟ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು
ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಲೆಂತಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಹೋಗಿ 4 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಈಸಿ ಇದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಯು, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. So your time should be saved and you have to finish the whole question paper within no time. That is why I am also going to tell you about that. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ after finishing all this, right? I'll at least finish for 60 marks. Now 60 marks ಗಾದ್ರೂ finish ಮಾಡಿ, I'll just tell you how to do that. Okay? So now let me come to this. I have to tell you all this. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I guess it is like you can't get to know things in a better manner. These are all some of the things which you have to know. If you don't know these things, then you can't even do it, right? Yeah. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಲೆಂತಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಲೆಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಲೆಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಸುಲಭ ಇದೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ವಿತಿನ್ 3 hours ಸ್ಲಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ in the duration of 3 hours so that you get to know how you write the question paper within no time and how to ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ರೈಟ್? ಯಾ. So here the phase factors are given below. So phase factors are like this. So this value also can be written as 1 by root 2 minus j 1 divided by root 2, and this is also minus j 1 by minus 1 by root 2 minus j 1 by root 2, right? Yeah. So next what is supposed to do is that, so you are supposed to have this combination of 2-point DFT. So ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, this is on a pen I have written notes. Please to neglect that. Okay. So ಓಕೆನಾ, ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಬರ್ದಿದ್ದು. So when I got this textbook, I guess I have written it. Okay. So it was long back that I wrote it, not now. Okay. So please do neglect that and please do look at this. Okay. So see here ಹೇಗೆ 2-point DFT ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದು. So ನಾವು ಹಿಂಗೆ ತಾನೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ನೆನ್ನೆ. We have written the same structure yesterday, right? Yeah. According to this structure, you are supposed to, what I can say, write like this. Okay. So you have to write omega a to the power of 0 to the second line, and you are going to write minus 1 here. How it is connected? Two lines are connected diagonally to each other, right? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು diagonal line ಬಂದಿದೆ. This is one diagonal line and this is one diagonal line which is connected to the two lines, right? And first of all your inputs are bit reversed order, right? ನಿಮ್ಮ inputs ಹೇಗಿದೆ, bit reversed order ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು x of 0, I'll just write it. Okay, ನಾನು ಏನಕ್ಕಿಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ it's a very simple manner, very simple technique, right? So I'll just tell you the simple trick. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಕೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್. ಫೈನ್. ಯಾ. 6 and 7. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ, ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೇಬಲ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, just a minute students, I'm so sorry. Yeah, so I'll take another this thing here. Fine. Yeah. ಇದು ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ I'll just showcase this to you, but if it is not visible to you, then I'll make sure that I'll just re-show you again. Okay, so this is image to PDF, right? Here you can see. I guess this can be seen to you, not this one, another one. I'm so sorry. Just a minute students, I'll just showcase to you very soon. Yeah. To PDF and PDF. Yeah, I guess this one, correct. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 0 1 2 3 4 5 6 7 ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೆನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಥಿಕ್.
ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 0 1 2 3 4 5 6 7 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಬರೀತೀರಾ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಾರಿ ಬೈನರಿಗೆ ಬರೀತೀರಾ. ಬೈನರಿಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಝೀರೋಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಝೀರೋನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು 0 ಇಂಟು 0 ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ಸ್ 0 ಇಂಟು 0. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 0ಗೇನು 0ನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 0. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ರೈಟ್? ಮೆಮೊರಿ 0 ಫಾರ್ 0 ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ನಾನು ಇಂಟು 0 ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ 0 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು 0ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಾರ್ 1 that is how much 4, right? For 1 how much you have to multiply 4, you have to multiply to get the resultant. 1 into 4 becomes to me 4, right? Or I can say 1 plus 3 is 4. Okay, yeah. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 2ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು 2ಗೆ I will have 2 itself. So I'll just write 2 into 1, or I can say 2 into 1 only. And now here for 3 ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 6 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So supposed to have 3 into 2. You're supposed to multiply 2 to this. Okay, for 4 it is how much? For 4 it is 1. So it is 4 into, it is for this it is 4 minus 3, right? 4 minus 3 ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತನೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 1 and 4 are complementary to each other ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1ಗೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, 4ಗೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ 1 4 and 6 and 3 and 6 both are the same, right? 5ಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ 5ಗೆ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ into 1, right? And here it is how much? And here it is 6 into, what I can say, this is 6 minus 3, or I can say 6 and 3 are complementary to each other, right? Yes. And then for 7 it is 7. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 0ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 0ನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್, ವಿಚ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ನಂಬರ್ and you consider a binary value and say that, ಸೊ ಯಾವ ನಂಬರ್ದು ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ 0 2 5 7, ಕರೆಕ್ಟಾ? then you are supposed to see that ಎರಡು ನಂಬರು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದ್ರೆ 1ಗೆ 4 4ಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ 1 and 4 ಮತ್ತೆ 3 and 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 1 ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1ಗೆ 4 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ನಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 4 ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇಂಟು 4 ತಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಟು 4 ಅಂತ ಬರ್ದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 1 to get this resultant, right? I am just writing in terms of multiplication, that's it. So see here for 3, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 3 ಇದೆ, ಬಟ್ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನು 6. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಂಟು 2 to get the bit reverse resultant, right? And here for 4 it is 1. So that is why I'll subtract minus 3, or I can say that 1 and 4 are complementary to each other. 1ಗೆ 4 ಬರುತ್ತೆ, 4ಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, like that. Okay, and here for 5 it is 5, you are getting, right? So that is why I just wrote 5 into 1, right? 5 into 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಈ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ 1ಗೆ 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಂತಲ್ವಾ, 1ಗೇನು 4 ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು, ನಂಗೆ 4 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು 4 ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈ ಟೇಕ್ ಯು ಸಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, and this easiest procedure, right? And for 6 it is 3, so I'm going to subtract minus here. I can say that 3 and 6 are complementary to each other. For 3 it is 6 and for 6 it is 3, right? And here for 7 it is the same, so we're going to multiply into 1, right? I guess you're understanding. Now ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ till 0 to 7. ಆಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್. So see here you can see that then you understood things better. So you're going to write like this, right? So this is what is my bit reverse resultant, and according to this bit reverse resultant you are supposed to go through like that. Okay, yeah.
And now what's that going to happen is here your v11 of 0 is equal to what? See, that is x of 0 into omega a to the power of 0 x of 4. So, these equations alla last session alle helidini. Use this same equations without fail, right? Why I am telling you all this is because nimge same process. So, nimge ee ಲೆಕ್ಕ ಬಂತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಹೊಸ equation generate ಆಗಲ್ಲ. v11 of 0, v11 of 1, v12 of 0, v12 of 1, v21 of 1, v22 of 1, v21 of 1 and v22 of 0. So avukella nimge ಹೊಸದಾಗಿ equation generate ಆಗಲ್ಲ. There is no new equation that is yet to generate. So our old equation only comes into picture. So ನಾವು ಏನೇನು equations find out ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ we have found out with respect to the very first question of DIT-FFT, the same equation comes into picture. ಇದೇ equation ತಾನೇ ನಾವು find out ಮಾಡಿದ್ದು. Yes. So that is why for here try to substitute the value. So what is the x of 0? 0.707 and my x of 4 is minus 0.707. ಈ x of 0 ಮತ್ತೆ x of 4 ಏನು the values of x of n. The values of x of n are that is 0.707. This is my x of 0. This is my x of 1, 2, x of 2, x of 3, x of 4, x of 5, x of 6 and x of 7, right? All these values comes into existence, right? These are all x of 0 values till x of 7, right? Yeah, those values we are supposed to substitute here. X of 0 0.707, x of 4 is minus 0.707, this omega e to the power of 0 is 1. So here you get 0, and for v11 of 1 this is the equation, that is x of 0 minus omega e to the power of 0 x of 4. So ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, right? You got all these equations in the last session itself. The same equation you are going to apply there, and here you are going to get the resultant as 1.414. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ x of 0 ಮತ್ತೆ x of 4 values ನೆಲ್ಲ substitute ಮಾಡಬೇಕು. That is present in the given question, x of n, right? X of n starts from x of 0 till x of 7, right? Yeah. So here v12 of 0 equation is, this is x2 plus omega a to the power of 0 into x of 6. So this is what you get the resultant as 0. Once again here v12 is equal to this thing, right? The same thing with minus symbol, and you're going to get it as 1.414, and here you can see that v21 and v22 it is 0 and 2, right? This equation you all know it, right? X of 1 plus omega e to the power of 0 x of 5, x of 1 minus omega a to the power of 0 into x of 5. These things and all you know, right? Because we have already discussed in the last problem. So now last problem ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಇದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ how much x of 1 and x of 5 substitute agide, so we got the resultant. I guess you know that, right? So that is why I'm trying to tell you what is new here, right? What is new we'll learn, but the procedure is the same, right? So that is why I'm not wasting much time on this, right? Yeah. And v22 of 0, v22 of 1, the same thing. This x of 3 plus x of 7, x of 3 minus x of 7. Na clear ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? So x of 2 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ equation ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, this omega a to the power of 0 and this x of 6 are coming diagonally and reaching this point. ಈ point ನ ನಿಮಗೆ reach ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, right? This is coming diagonally and reaching this point, right? That is why here you are going to get omega a to the power of 0 into how much, that is x of 6, right? So all these things I have told you in a detailed and a neat manner. So if you want all these things, and please do like, share and so you have to just check with the what I can say, the very first video with respect to DIT-FFT, right? Yes. Yeah. Okay, very first video with respect to DIT-FFT you are supposed to watch, so that you get to know more things in detail. So here you are not only having this x of 3 over here, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ x of 3 ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ omega a to the power of 0 into x of 7 ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡಯಾಗನಲಿ ಬಂದು ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ x of 3 plus omega a to the power of 0 into x of 7 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ x of 7 ಗೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೈನು ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, that is x of 3 minus omega a to the power of 0 into x of 7, right? All this I have told you in a detailed and a neat manner. You can go check with the very first video, right? Yeah. So here you are going to get the resultant as 0 and 0. So you got a resultant as 0, 1.414
0 minus 1 1.414 here also, and this is 0 2 0 0, right? Yeah. So this is combining 2-point DFT. That is which you are supposed to combine. You are supposed to combine what? You are supposed to combine, that is x of 0 and x of 4 and x of 2 and x of 6. X of 0, x of 0, x of 4, x of 2 and x of 6. All this is supposed to club. So these four, the 2-point DFTs are clubbed together to get one single 4-point DFT. There was how many 4-point DFT? There was 8 4-point DFTs, right? You had 8 values there, 8 4-point DFTs. Oh yeah, I'm sorry. 4 4-point DFTs was there. I'm so sorry. 4 4-point DFT was there wherein I clubbed two 2-point DFTs. That is two 2-point DFTs. That is x of 0 and x of 4 and x of 2 and x of 6. I just clubbed together to get this resultant, right? After that, what happened is that I just once again clubbed which I clubbed. I just clubbed x of 1, x of 5, x of 3 and x of 7. These four I just clubbed together and got one 4-point DFT, right? Yeah, I guess you know all this. So I've told you in a brief and a neat manner, right? So that is why I'm telling you repeatedly to check with the very first video and come back to this video, because now one video ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ detail ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಸೇಮ್ applicable ಆಗುತ್ತೆ. I'll just tell you how we have worked it on, if there is anything new, right? Yes, so that's why I'm trying to do only 3 to 4 problems on this particular, right? Procedure same idre, methodology same idre, ನೀವು apply ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ problems ಗೆ. There is no issues in applying for the problem, right? Yeah, okay. So now here what is that is supposed to do is that this is a point question. ನಮಗಲ್ಲಿ decimal ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ points ಇದೆ, right? Yeah. And here this equation, f1 of 0 is equal to v11 of 0 plus omega a to the power of 0 into v12 of 0. That is, this omega a to the power of 0 into v12 of 0 is coming diagonally and reaching this line, right? ನಾನು diagonal ಆಗಿ ಲೈನ್ ಎಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಇಲ್ಲಿಂದ diagonal ಆಗಿ ಬಂದು ಈ ಲೈನ್ ಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ it is omega 11 of 0 plus omega a to the power of 0 into omega 1 2 to the 1 2 of 0, right? Like that for all you are going to get an equation. This one I've told you in detailed manner in the first session, right? Yeah, in the first session, right? I'm telling you repeatedly, don't think me bad, because I've told you each and every procedure in that particular video, because ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ. So this same thing I told you, this with respect to f1 of 1, f1 of 2, f1 of 3 and f2 of 0. I have already told you with respect to all this. Here I told you why subtraction, because there is minus 1 here which gets multiplied wherein you are going to get the subtraction, right? Yeah. And these equations how you get, I have already told you with respect to that. Please do check it out. When you check out that video and come back to here, your procedure will be more and more easier. You can understand what I am trying to tell. Okay. So now see here, you substituted all the values. v11 of 0 we have got it as 0. And v12 of 0 we have got it once again as 0 when it is 0, right? Yeah. And here it is what I can say, f1 of 1. For f1 of 1 he is substituting v1 of 1, that we got 1.414. v12 of 1 is substituting 1.414, wherein you are going to get this resultant. Like that for all the equation he has substituted the values and has got the resultant, right? Yeah. Here got the resultant, right? So see here it got all the resultant. Is put for f1 of 2 and f1 of 3 substituted all the values. See here v11 of 0 for f1 of 2 is 0, and the same thing, right? This same thing only, it is minus, because it is getting minus 1 is getting multiplied, right? For here this f1 of 3, the same thing, he has substituted the value of the same thing, but it is minus because minus 1 is getting multiplied, right? Yeah. And here this is calculation of f2 of 0, f2 of 1, f2 of 2 and f2 of 3. I showed you in a simplified manner. So see, this is what is the resultant. So this is what is the resultant that he has got, and we are going to discuss with the resultant. This is 0, 1.414 minus j 1.414. This is 0. This is 1.414 plus j 1.414. This is 0, 2, 0, 2, right? This is what is the resultant. So equations na ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ equations na ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. So you need to
learn how to draw the 2-point DFT diagram, 4-point DFT and 8-point DFT diagram. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ you're supposed to what is supposed to learn the equations with respect to 2 and 4-point DFT, how the equations are getting generated. Whatever the equation I just showed you now, how it is getting generated, you are supposed to understand that also. You're supposed to learn that also without fail, and then you are going to solve it in an easier manner. ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಈಸಿ ಮ್ಯಾನರು. ನೀವು 2-point DFT ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 4-point DFT ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 8-point DFT ಹೆಂಗೆ 8-point DFT ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, so you can do it easily in the exams without fail, right? So now this is also the combination of 4-point DFT, I say 8-point DFT. So these 4-point DFTs are getting combined together to form 8-point DFT. So wherein my equation is x of 0 is equal to f1 of 0 plus omega a to the power of 0 into f2 of 0. So that is, see, this f2 of 0 into omega a to the power of 0, there is a diagonal line that is coming and it is reaching this particular point, right? I'm sorry. And it is reaching this particular line, so therefore he has added this omega a to the power of 0 plus f2 of 0. Like that, all the other equations are getting constructed, so you can easily understand this, right? So here f1 of 1 is there, wherein you are going to get f2 of 1 into omega a to the power of 1. It has been coming diagonally and reaching this point once again. So here he has added everything. Like that, for all others it is going to take place, and here is supposed to substitute the value of f1 of 0 and f2 of 0, this omega a to the power of 0, and here is supposed to substitute this f1 of 1, f1 of 2, whatever the values is present you are supposed to substitute. So this f1 of 0 and f2 of 0 all are my output. What output? The output of your 4-point DFT, which is the input to 8-point DFT, right? And this omega a to the power of 0, omega a to the power of 1, omega a to the power of 2 and omega a to the power of 3, all are the twiddle factor values that you have found out, right? That one you are supposed to substitute and you are going to get the resultant, and this is what is the resultant you are getting, right? So this is what is the resultant you are getting, and please do make sure that you are supposed to understand this, right? These are the output of 4-point DFT, which is an input to 8-point DFT. This f1 of 0, f1 of 1, f1 of 2, f1 of 3, f2 of 0, f2 of 1, f2 of 2 and f2 of 3, right? All these things is the output of your 4-point DFT, which is the input to 8-point DFT, and you have constructed an equation by this and substituting the values of those along with the twiddle factor values, and you are going to get the resultant, right? And now you got all this resultant over here, and this is what is my total graph, right? Can you see this is what is my total graph, right? So this is what is the graph that we have got. So see, here is clubbed each and everything, right? Each and everything has clubbed and we have got the resultant like this, right? Equations ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಲೈನಿಗೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಲೈನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ f1 of 0 ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅದು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ f2 of 0 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದು f1 of 0 ಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ f2 of 0 ಮತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ a to the power of 0 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ you get f1 of 0 plus omega a to the power of 0 into f2 of 0, right? ಅದೇ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. Even in the case of 4-point DFT also, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ v11 of 0 straight ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, and from here it is v2 of 0 and omega a to the power of 0 is coming through this diagonal line and joining to this point. So we have added omega a to the power of 0 into v12 of 0. Like that, for all the others it's going to take place. So ಎಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ -1 ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ದಿಸ್ ಒಮೆಗಾ 1 2 of 0, that is into omega a to the power of 0, this into this -1, right? That is why he has written negative there, right? So all these things I have told you in the last session only. You can just go and watch it, right? ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿದೀವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ.
So we can't repeatedly tell the same thing, right? We have to only tell what is there in the question and how to solve that, that's it. So we can't tell each and everything in a repeated manner, right? So that means that the content will become same sometimes. So that is why I'm not trying to tell all those things. So I've told you in a clean and a neat manner. So please do watch that 2 hours of video without fail. ಅದು 1 hour 45 minutes ಅನ್ನೋ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಮತ್ತೆ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ನ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? You can see in that video everything is crystal clear. Please do watch that video without fail and don't forget to like, share and subscribe and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates. And here you can see that so ನೀವು ಈ ತರನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು PDF ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಈ PDF ತರನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT I'm sorry, you're supposed to write 4 point DFT separately, and you're supposed to write 8 point DFT separately, and then you're going to club it together, and along with that you're going to show the working also. So ishtanu ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is what is I was about to tell you, and please do watch our previous videos on this DIT-FFT. first ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. DIT-FFT ಬಂದು 3 videos ಇದೆ, 3 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. So this video will understand easily, right? This video will understand easily. I've told you how to do all this process, right? Okay, please do watch that video without fail. And this is what I was about to tell you. Don't take me wrong, right? ಮ್ಯಾಮ್ ಏನದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನಿದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10 ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಸ್, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗಳು ಬರ್ದಿದಾರಲ್ವಾ, V11 of 0, V11 of 1, V11 of 2 ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದಿದಾರಲ್ಲ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ, ಓಕೆ? ಮತ್ತೆ ಈ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್, ಏನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಹಚ್ಚಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಟ್ರಿಡಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬನ್ನಿ, ಟ್ರಿಡಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೊಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದೊಂದು ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಈ ಮೂರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಡಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನು ಹಂಗೆ ಹಚ್ಚಿಳಿಸಿ, ಈ 3 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನು ಹಂಗೆ ಹಚ್ಚಿಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಐಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಲೆಂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು follow all our videos without fail so that it would be very much helpful for exam. ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಯಾರು ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್, ತುಂಬಾ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ.
ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನು ಇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಇವಾಗ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬಯಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊ ಬಂದ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿರೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊ ಬನ್ನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊ ಬನ್ನಿ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ವಶನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.